Takes a few minutes to get everything rolling here. Vidura Uvacha. Vidura said. Pitri, the Pita planets. Planet Pita. Deva, Deva. the heavenly planets. Heavenly planet. Райских планет. Райских планет. Manushyanam, Манушьянам. and that of the human beings. And that of the human being. И людей. Людей. Ayu, Аю. duration of life. Duration of life. Продолжительность. Param, Парам. final. Final. Idam, Окончательный. Окончательный. idam, Идам. in their own measurement. And everyone measurement. По их измерениям. По их измерениям. Shmitam, Причам. calculated. Calculated. Рассчитанный. Присчитанным. Paresham, Парешам. of the superior living entities. Of the superior living entities. Высших живых существ. Высших живых существ. Gatim, Гатим. duration of life. Duration of life. Продолжительность жизни. Продолжительность жизни. Achakshva, Ачакшва. kindly calculate. Kindly calculated. Yea, oh, excuse me. Yeah. Благослови рассказать. Благоговела сказать. Yea, Yeah. all those. All those. Все те, кто. Все те, кто Shu, Шу. are, Are. kalpat, Являются. kalpat, Kalpat. from the millennium. From the millennium. Эпохи. Эпохи. Bahi, Бади. outside. Outside. За пределами. За пределами. Vida, Вида. greatly learned. Great figures. Великие мудрецы. Великие мудрецы. Vidura said, I now understand the life durations of the residents of the Pita planets and heavenly planets, as well as that of the human beings. Now kindly inform me of the durations of life of those greatly learned living entities who are beyond the range of a kalpa. Видура сказал: ты рассказал мне о продолжительности жизни обитателей Пит-Трилоки, жителей райских планет и людей. А теперь расскажи, пожалуйста, о том, сколько живут те великие и мудрые живые существа, которые не подвластны закону Калпы. Purport. The partial dissolution of the universe that takes place at the end of Brahma's day does not affect all the planetary systems. The planets of the highly learned living entities like the sages, Sanak and Brigu, are not affected by the dissolutions of the millenniums. All the planets are different types, and each is controlled by a different Kala Chakra, or schedule of eternal time. The time of the Earth planet is not applicable to other more elevated planets. Therefore, Vidura inquires about the duration of life on other planets. Частичное разрушение Вселенной, которое происходит в конце каждого дня Брамы, затрагивает не все планетные системы. Планеты, на которых живут великие мудрецы, такие как Санака и Бригу, не подвергаются разрушению в конце Кальпы. Различные планеты подчиняются разным кала-чакрам, то есть на них действуют разные системы отчета вечного времени. На Земле время течет иначе, чем на планетах более высокого уровня, поэтому в данном стихе Видура спрашивает о том, какова продолжительность жизни обитателей других планет. That's the whole purport. Okay. I think good idea to do the next verse also. Bhagavan Veda Kalasya Gatim Bhagavato Nanu Vishvam Vichakshate Dhira Yoga Radena Chakshusha. O spiritually powerful one, you can understand the movements of eternal time, which is the controlling form of the Supreme Personality of Godhead, because you are a self-realized person. You can see everything by the power of mystic vision. О, наделенный духовной силой, тебе известен ход вечного времени.
олицетворяющего власть Верховной Личности Бога. Как осознавшая себя душа, ты обладаешь мистическим зрением, которое сделало тебя всевидящим. Report. Those who have reached the high perfection stage of mystic power and can see everything in past, present, and future are called Trikala Gya. Similarly, the devotees of the Lord can see everything clearly that is in the revealed scriptures. The devotees of the Lord Sri Krishna can very easily understand the science of Krishna, as well as the situation of the material and spiritual creations without difficulty. Devotees do not have to endeavor for any yoga siddhi or perfection in mystic powers. They are competent to understand everything by the grace of the Lord who is sitting in everyone's heart. Те, кто достиг высшего совершенства в мистической йоге, обрели способность видеть прошлое, настоящее и будущее, называют Трикала-гья. Подобно этому преданные ясно видят все, о чем говорится в богооткровенных писаниях. Преданные Господу Шри Кришне без особых усилий постигают науку о Кришне и природу материального и духовного мира. Им незачем овладевать какими бы то ни было йога-ситхами, мистическими силами. Природа всего сущего открывается им по милости Господа, находящегося в их сердце. Okay. Let me find it again. My program is acting up here. So further questions? Продолжаются вопросы дальше. Is wants to know about above the Swarga. We usually, when we hear about higher planets, we know about Swarga, the Indra, and all the demigods and everything. That's heavenly planets. И обычно есть высшие планеты, там, где Сварга, Индралока и так далее. Это божественные планеты, и он хочет задать вопрос относительно их. But above them, there's Tapaloka and Janaloka, and I don't know, other ones where great sages live, like the four Kumaras and different great sages. And they're above the heavenly planets. They live very, very long. Над божественными планетами есть еще другие планеты, которые перечислены. Я не помню все названия, но там живут великие мудрецы, такие как 4 Кумара и другие, и они живут эти планеты очень долго. They spend their time just meditating, mostly. Они проводят свое время в основном в медитациях. Like the four Kumaras, before they were called Brahmavadis. До этого, например, 4 Кумара их называли Брамавади. Not Mayavadi, but not Bhakti yogis. Они не были Майявади, но также они не были и Бхакти-йоги. Kind of Mayavadi, but Это какой-то вид. then it's described there's two kinds of Mayavadi. Описывается, что есть два вида Or two Майя. kinds of impersonal. Два вида имперсонализма. There's the Mayavadi. Это Майявада, They think everything's Maya. и они думают, что все есть Майя. And they don't believe that anything has personality. И они не верят, что что-либо имеет личность, личностный аспект. Especially they don't believe that God has a person. Особенно они не верят в то, что Господь — это личность. The Brahmavadis, they don't know for sure. А Брамавади, они как бы не уверены в этом. The four Kumaras were like that. И 4 Кумара, они были такие. They weren't sure which is supreme. И они не были уверены, что является верховным. And there's details about, these kind of philosophies in the Brihad Bhagavatamrita. И в Бхагаватамрите есть детальное описание такого рода философии. Where they're saying that meditation on the Lord in the heart is better than external seeing the Lord. И они утверждают, что chanting медитация his Господа в name. сердце, она выше, чем медитация на образ Господа или воспевание внешнее. And they're experiencing, some kind of great spiritual pleasure by being absorbed in it. И они испытывают какое-то великое духовное наслаждение, погружаясь в это.
But anyway, in the case of the four Kumaras, they live the whole universe time. They don't have their lifespan as long as Brahma. И длительность их жизни в случае с кумарами, их длительность жизни как у Господа Брахмы. And we have, they're quite prominent in the Bhagavatam. И это, такая большая часть Бхагавата. So when Brahma, they were some of his first sons, and they're supposed to be Prajapatis. И они были, большое внимание уделяется про них в Бхагаватам, они были первыми сыновьями Брамы, они должны были быть прародителями вселенной Праджапати. 5 years old, they were children. It's interesting because most of his sons, they came out completely grown. Это интересно, что в отличие от других детей, 4 кумара, они родились в образе like Narada Muni and а остальные, I они think Agastya Muni, different ones, the они sages. сразу проявлялись, другие мудрецы, как Нарада Муни, другие сразу в взрослом виде, а эти проявились как дети. They just manifested from his mind. Они просто проявились из его сознания. But the four Kumaras were, so they heard that he was planning their marriage. И они услышали, что Рама планирует их замужество. And he called them to come to get. И Брахма вначале очень рассердился, Because they were disobeying the order of their потому что father. они ослушались приказа своего отца. But Brahma has great intelligence, so he was able to control his anger. Но так как у Брамы был великий интеллект и разум, он смог проконтролировать свою злость. Because he realized that they were disobeying for a higher purpose. They wanted to just dedicate their life for spiritual pursuits, and they didn't want to be bothered with being Prajapatis and just having to have lots of children. И он понял, что они отказываются выполнять его просьбу из-за более высшей цели, потому что они хотели посвятить себя духовной науке, а не просто прародителями Вселенной и возиться со всеми этими детьми. So by their mystic power, they just stopped growing. И благодаря своей силе, мистической силе, они просто перестали расти. So they're always 5 years old Поэтому они всегда bodies. пятилетние. But they have mystic power, they can travel anywhere, Но у них есть мистические силы, они могут везде путешествовать, even to Vaikuntha. даже на Вайкунту. So that's how they went to Vaikuntha, И таким образом они туда попали, благодаря and they wanted darshan of Vishnu. И они хотели получить даршан Вишну. And when they just walked through, there's many gates, И там очень много ворот, и они просто прошли different guards are there, but разные... Brahmanas, they don't interfere, so they just walked right through. Браманам обычно не отказывают, поэтому они просто проходили сквозь ворота. But when they got to the last gate, that was Дойдя до последних ворот, what were their names? как звали этих стражей? Джай-Виджай. Jai and Vijay, and they wouldn't let them in. И эти два сторожа, они не пускали мальчиков туда. But they somehow were, of course, covered over by Vishnu. Конечно, это все было сделано Вишну, он покрыл их сознание специально. And they became very angry И кумары очень разозлились, because nobody's supposed to interfere with their progress. потому что никто не должен был мешать их прогрессу и развитию. So they cursed them to have to go and take birth in the material world. Поэтому они прокляли этих сторожей, чтобы они попали в материальный мир и там рождение. So we know now that's all the special lila, so they could be big demons and Мы знаем, что это create all часть these. лилы, чтобы они смогли стать великими демонами. And somehow the universe needed big demons, Таким образом, Вселенная проявились the karma of the people or something. But they smelled the incense or the smell of the tulsi that was offered in the lotus feet of Vishnu. Vishnu came and they met him. Они почувствовали запах, исходящий от листика лотоса, который был предложен Вишну, и Вишну в какой-то момент вышел к ним. And just by smelling that incense and tulsi, they became Vaishnavas. И только Personally. почувствовав запах листика туласи, они стали вайшнавами. Because that's like the Brahma body, they're not Maya body, they're not against, they just don't know for sure. They haven't got that contact or taste or whatever it is. Since Sukadev, when he was in the womb, he was also like that.
И даже Шукадева Госвами, когда он был утробно, тоже был таким же. He was happy there. Ему было хорошо там. He thought it's a safe place. Он думал, это безопасное There's no место. Maya here. Нет Майи там. And his father was begging him to take birth. И отец умолял, чтобы тот родился. And he said, no, I like it here. И он говорил, нет, мне очень He was нравится. absorbed in meditation, Он был погружен в медитацию. and that's not meditating on the void, the Lord in the heart. И эта медитация не на пустоту, а на Господа сердца. And he said, I might get in Maya if I come out. Он сказал, я могу впасть в Майю, если я выйду. And Vyasadeva said, no, I'll protect you. И Вьясадев Father. сказал, я тебя защищу, я твой отец. He said, you're a householder, you're in Maya. How can И you? он сказал ему, ты домохозяин, как ты Attached to your- можешь защитить? Child and everything. I'm not coming out. Он сказал, ты уже и так мать, как ты домохозяин, как ты меня защитишь, я не собираюсь уходить. So Vyasadeva went to Dwarka and he got Krishna to come. И Вьясадева пошел в Двораку и попросил, чтобы Кришна пришел. And then Krishna convinced him to come. И Кришна пришел. So he came out. И попросил его, и он вышел. And then he immediately grew up. И он моментально, как родился, он вырос. Моментально. You know, he was born, he's still small, but his natural age was 16. He grew up right Когда он away. родился маленьким ребенком, но его естественный возраст уже был 16 лет, поэтому он сразу принял эту форму 16-летнего юноши. Not sure how long he was home, but in the womb he had heard Vyas speaking Srimad Bhagavatam. Мы не знаем точно, сколько времени он был дома, So he но learned it from him. еще будучи в утробе, он услышал Бхагаватам от Вьясадевы. Very quickly, though, he just left home, Но очень быстро достаточно naked, оставил дом, completely oblivious to the material. он был абсолютно трансцендентен материальному миру. So he had heard the Bhagavatam, so then he became, by hearing the Bhagavatam, he also became personalist. И благодаря тому, что он прослушал Бхагаватам, он стал персоналистом. So when those kind of my impersonalists, by association with devotees, they'll change. И такого вида имперсоналисты, благодаря общению с преданными, они меняются. In this day and age, almost everybody is some kind of impersonalist. Even the mainstream religions like Judaism and Christianity, that is very, very personal if you read their scripture, but somehow this impersonal ideas of, people И don't want сейчас to think God can be a person. очень много религий, даже таких как иудаизм, если почитать Писание, то там очень имперсональные писания, очень имперсональные отношения, персональные, извиняюсь. Но почему-то многие люди, в них закрались вот эти идеи имперсонализма, им тяжело принять идею Бога как личности, несмотря на то, что указано в их же Писании. So Brahma, every night he sleeps, and then there's a partial devastation. И каждую ночь Брахма спит, и в это время происходит частичное уничтожение, разрушение Вселенной. Up to the heavenly planets get flooded. И до божественных планет поднимается поток. Then when he wakes up, he gets everything back going И again. когда он просыпается, то он все возвращает на свои места. But those higher planets, Tapaloka, Janaloka, Brahma, they don't get affected by that. А Тапа-лока, Брахма-лока, Джана-лока, они не подвластны вот этому частичному уничтожению. So those people have, incredibly long lifespans. Поэтому у тех людей у них невероятно длинная жизнь. So the Kala chakra, that's the wheel of time, it's going around. And it says it's different. On Earth it's one speed and someplace else it's another. И говорится поэтому, что Кала-чакра, колесо вечного времени, оно движется, на каждой планете ощущается время по-другому, движется по-разному. So he's saying, you can see everything in Viduras. И он говорит Видуре, что ты можешь видеть это все. You can understand the movements of time, Ты можешь понять движение, which is the controlling form of the Supreme ты Personality. можешь понять движение времени. You can see everything. Через Sri Kalagya. весь выход вечного времени олицетворяющего власть Верховной Личности Бога. And Prabhupada is saying devotees, they can also see past, present, future. According to scripture, it's all described. И Прабхупада говорит, что преданные они тоже в состоянии видеть прошлое, настоящее и будущее в соответствии с Писанием. Have any of you ever read the 12th canon? Наверное, нет, но он читал 12-ю песню. It's very interesting. Это очень интересно.
the symptoms of Kali Yuga. Симптомы Кали-юги. It's chapter 2. 2 глава, 12 текст. Because it's a summary description, Там это такое как бы the сокращенное essential things. описание симптомов Кали-юги, там основные вещи упоминаются. In Mahabharata, there's a much longer list of more smaller things. А, например, в Махабхарате упоминается более детальный лист всяких маленьких таких моментов тоже. It says there'll be hotels everywhere. Например, говорится, будут везде отели, There'll be women of ill repute on every corner. будут везде женщины, как бы, такие People will eat anything. доступные. Люди будут есть все, что угодно, чтобы They'll have sex with anything. будут иметь секс со всем, что Everything becomes. But Bhagavatam is always everything is a summary of the essential. А в Бхагаватам всегда как бы такое, ну, как краткое содержание основных моментов. So he says that the religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, and mercy. Он говорит, что чистота, религиозность, терпение и милосердие, эти качества, Duration of life, physical strength, and memory will all go down day by day. память, физическая сила и здоровье, они будут изо дня в день ухудшаться и уменьшаться By the influence of Kali Yuga. под влиянием Кали-юги. Of course, now they're thinking people are stronger, living longer, because they're only looking back like 100 years or Но something. сейчас, конечно же, они все считают, что люди стали Few hundred сильнее, years. живут дольше, потому что они сравнивают это с тем, что было 100 лет назад. But we know from, in the previous ages, people are living 1,000 years. Но мы знаем, что In just в Dorpa предыдущих Yuga. веках люди даже до 1000 лет доживают. Even in the Bible, they have all these characters that live 900 years, 700 Даже в years. Библии упоминаются такие личности, которые They were живут Dorpa Yuga сотен лет. I read someplace that they say, well, they must have had a different way of counting years or something. А в каком-то месте They я don't- прочитала, что they don't было know. написано, что у них просто по-другому But they- исчислялось время, но на самом деле они просто не But знают. everything's going down. Все уменьшается. Physical strength, we may see now someone is setting records in some sports, but they don't know the previous times. И, например, сейчас мы видим, что в каком-то спорте сила как Even in Kali что Yuga. они какие-то в прошлых веках. But to В хорошем качестве. and we see that there's one magazine, Fortune, something. Просто and богатство. They're up at 500 richest. Там пишет 500 там самых богатых людей в мире. One time I saw they put the 500, not the 500, top feet. Апиозе. Как именно? Even though they made their money by all, gambling and this and that, they glorify them because they have so much money. И несмотря на то,